Құрметті еріктілер, баршаңызбен халықаралық волонтерлер форумында кездесіп отырғанына өте қуаныштымын. Бұл айрықша мәні бар жиын. Бүгінгі форумға еліміздің әр түкпірінен және шет елдерден еріктілер арнайы келіп отыр. Халықаралық ұйымдардың өкілдері, мәртебелі меймандар қатысып отыр. Бәріңізге шынайы ризашылығымды білдіремін. Кешеден бері өзекті мәселелер талқыланды. Жиынға қатысушылар ой пікірлерін ортаға салды, ұтымды ұсыныстар айтты. Тиімді жобаларын таныстырып, тәжірибе бөлісті. Мұның бәрі игі істерді жалғастыруға зор мүмкіндік береді. Қазақстанда еріктілер қызметі жан-жақты дамып келе жатыр. Бұған мемлекет тарапынан қажетті жағдай жасалып жатыр. Мен өзім еріктілерді барынша қолдаймын. Сіздердің табанды жұмыстарыңызды жоғары бағалаймын. Осы саладағы барлық бастамаларды қолдаймын. Соңғы жылдары елімізде ауқымды реформалар қолға алынды. Тың жобалар жүзеге асырылып жатыр. Бұл жұмыс табысты болу үшін оған бүкіл қоғам атсалысу қажет. Яғни мемлекет пен қоғамның сенімді серіктестігі өте маңызды. Осы орайда еріктілердің рөлі айрықша. Бүгінде олар қоғамның түрлі саласында белсенді жұмыс істеп жүр. Қазақстанда 2020 жыл еріктілер жылы болды. Біраз шаруа атқарылды. Қазір еліміздегі волонтерлік ұйымдар саны 3 есе өсті. Яғни 680 ұйым бар. Еріктілердің саны 200 мыңға жетті. Барлық аймақта фронт-офистер ашылды. Онда мыңдаған волонтерлер дайындықтан өтті. volunteer.kz платформасы жасалды. Яғни бүгінгі таңда Қазақстанда кез келген адам еріктілер тобына мүше болып пайдалы іске өз үлесін қоса алады. Шын мәнінде бұл зор мүмкіндік. Сондай-ақ біздің волонтерлер Иордания, Кения, Таиланд және Түркия елдеріне арнайы барып тәжірибе жинақтады. Осы тұста мен Қазақстан еріктілеріне қолдау көрсетіп жүрген Біріккен ұлттар ұйымының өкілдеріне алғыс айтамын. Былтыр елімізде Орталық Азия волонтерлерінің алғашқы форумы өтті. Осындай маңызды шаралар алдағы уақытта да жалғасады. Себебі еріктілер қатарында қоғамға адал қызмет ету, бір күндік не болмаса уақытша жұмыс емес, бұл әр волонтердің өз еркімен таңдаған өмірлік мақсаты. Жалпы волонтер болу бұл ең алдымен патриотизмнің, яғни отаншылдықтың жарқын көрінісі. Бұл адамгершілік құндылықтарын бәрінен жоғары қоятын жандардың өмір салты. Еріктілер өнегелі істері арқылы қоғамды дамытуға зор үлес қосады. Жанашырлық қазақтың қанында бар қасиет. Халқымыз қиындыққа тап болған адамдардан көмегін аямаған. Ел басына күн туған, қиын қыстау сәтте бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара білген. Қазақстанға жер аударылған талай этнос өкілдерін бауырына басып, барын бөліскен. Сондықтан бүгінгі жиынның мақсаты халқымыздың болмысымен үндес екені сөзсіз. Мен Біріккен ұлттар ұйымының 75-ші сессиясында халықаралық волонтерлерді жұмылдыру жылын жариялауды ұсындым. Бұл бастама осы тамаша дәстүрді одан әрі дамыту үшін қажет. Өткен аптада Түркістан қаласында ұлттық құрылтайдың 2-ші отырысы өтті. Сол жиында отаншылдық, адамгершілік, білімпаздық, үнемшілдік, еңбекқорлық, жанашырлық секілді құндылықтар бәрінен биік тұруға тиіс екенін атап көрсеттім. Әділетті Қазақстанды адал азаматтар құрады. Меніңше, барлық еріктілерді адал азамат деуге болады. Өйткені сіздер жауапты жұмыс, сауапты іс атқарып жүрсіздер. Мен волонтерлердің еңбегі әрдайым жоғары бағалану керек деп санаймын. Сол себепті
елімізде жыл волонтері халықаралық сыйлығы белгіленді. Бұл марапат белсенді еріктілерге беріледі. Сонымен қатар, ерен еңбегімен көзге түскен еріктілер жыл сайын шапағат медальмен марапатталады. Dear friends, volunteering is an important mission and a way of life for millions of people worldwide. I believe that strong volunteering and philanthropic traditions reflect the level of development and maturity of a society. People with an active life stance and high sense of responsibility can drive real change of their country's future and the entire world. Each of us in our DNA has a universal gene of kindness which should be discovered and utilized for noble causes. Standing at this forefront, you are the real heroes and true role models in the modern world. Your tireless efforts in assisting those in need and sharing your valuable experiences and knowledge are truly extraordinary. Moreover, your preference of staying out of the spotlight demonstrates genuine modesty, and this should be applauded. However, to further promote the values of volunteering and to encourage the participation of others, it is important to be vocal about your work and its results. I truly admire how volunteers and philanthropists adhere to the key principle of think globally, act locally. Indeed, in our pursuit of a better tomorrow, we must take bold steps today. This approach is particularly relevant for fostering an ecological culture of responsible consumption. In order to achieve this, we must change people's mindsets and perceptions. Only then can the results of reforms be sustainable and irreversible. I firmly believe that volunteering is largely driven by the power of personal example and continued adherence to the principle of peer-to-peer. Actively disseminating ideas and practices of volunteering contributes to creating a new development paradigm based on responsible citizenship and patriotism. Therefore, in our country, we are doing everything possible to promote the development of the volunteering movement. Kazakhstan's volunteering development roadmap for 2021-2023 has facilitated numerous successful projects. However, much more needs to be done to ensure that volunteering and philanthropy take root in our society and become an integral part of people's life. In this regard, from my point of view, we should take the following steps. First, a new roadmap that establishes a clear strategic vision should be launched. This document should provide a powerful impetus to the volunteer movement and determine its direction for the coming years. Second, an accounting system for volunteering and charitable activities should be gradually introduced. This initiative will allow to take effective measures in stimulating the volunteer movement at the legislative level. Third, volunteering activities should be supported by the introduction of long-term grants. In this regard, it is important to foster a sustainable partnership between public and private contributors, as well as between domestic and international donors. Fourth, the institutional support infrastructure for volunteering and charitable activities should be further developed. We must strengthen the organizational and technical capabilities, as well as the human resources of volunteering offices at national and regional levels. Finally, we must place greater emphasis on supporting international cooperation
in volunteering activities. Our volunteers should become part of a larger international network and actively participate in the global volunteers movement. This forum clearly shows that joint efforts toward this cause are of vital importance. Amid unprecedented global challenges, escalating tensions, and declining trust around the world, mutual solidarity and support of people of goodwill give us hope for a better future. As head of state, I strongly believe that the international volunteer programs are the most effective ones of people-to-people diplomacy. I'm also confident that those who dedicated their lives to helping others, especially those from foreign communities, deserve recognition and should bear the name of true elite of humanity. Indeed, all of you serve us as true ambassadors of peace and kindness, contribute to the rapprochement of nations and dialogue among various cultures and civilizations. Dear friends, today the tireless efforts and selfless service of volunteers are well recognized and commended by the international community. The young generation will learn from you. Kazakhstan is committed to further supporting the volunteer movement, and we are ready to enhance our cooperation with international organizations engaged in this field. Today's forum, held in Astana, will provide a strong boost to the development of volunteer activities. I express my sincere appreciation to all of you for your active participation in the forum, and I wish you every success in your noble mission. And once again, thanks to all of you.